Our sound in morning is different than the evening sound. Okay. One other example. It is drastically effective if we are suffering from the cold or cough. There is much more changes in our sound when we are healthy and when we are suffering from the cold or cough. This is example of the quality or timbre of the sound. Okay. And last one quality we are going to study, that quality is loudness. It is related, or the loudness is related to the intensity. Okay. Intensity of a sound is measurable quantity which is proportional to the square of the amplitude. Intensity is I, and which is proportional to the square of the amplitude. Okay. And its SI unit is Weber per meter square. SI unit, okay, is Weber per meter square. Now, human perception to the intensity of soundness is the loudness. That is the loudness. And if intensity is more, loudness is more. Human response to intensity is not linear. How? If a sound is doubled, intensity is louder. A sound of double intensity is louder, but not doubly loud. This is also valid in brightness of the light. In both cases, the response is approximately logarithmic. Now, we see some mathematical equations. Under ideal condition, for perfectly healthy human ears, least audible, least audible, audible, least audible sound intensity is I0. Least audible intensity of sound is I0, which is 10 raised to minus 12 Weber per meter square. Weber per meter square. Okay. Now, loudness of the sound of intensity I. I is a loudness of sound of intensity I. I is the intensity of sound. Measure, which is measured in unit का है जैसा bell. Unit is bell, which is given by L bell is equal to log of 10 I upon I0. L is the loudness measured in bell is equal to log to base 10 I upon I0. Popular unit for loudness is decibel. Generally we use the unit decibel. How it relates to the bell? As we know, decimeter. 1 decimeter is equal to 0.1 meter. 1 decimeter is equal to 0.1 meter. Okay. 1 decimeter is equal to 0.1 meter. Similarly, we can write 1 decibel is equal to 0.1 bell. What it means? It means 1 bell is equal to 10 decibel. 1 bell is equal to 10 decibel. That means loudness in decibel is 10 times loudness in bell. Loudness in decibel is 10 times the loudness in bell. Okay. Now, we can write the equational form, that is in decibel. In loudness in decibel is equal to 10 loudness in bell, 10, as it is 10 times the bell. आपण याच्या अगोदर जे रिलेशन बघितलं, 1 decibel is equal to 0.1 bell. That means 1 bell is equal to 10 decibel.
now is equal to log to base 10 log to base 10 intensity I upon I0. Okay, this is the equation. Now this equation can written which equation, that is the L decibel is equal to 10 loudness in bell is equal to 10 times logarithm to base 10 I upon I0 for the sound. आता कोणत्या साऊंडसाठी घ्यायचं, ज्याची लिस्ट ऑडिबल इंटेन्सिटी. अशा साऊंडसाठी इक्वेशन कसं लिहिता येईल आपल्याला, हॅविंग लिस्ट इंटेन्सिटी किती घेतली आपण, I0 घेतली आहे. म्हणून L in decibel is equal to 10 log of to base 10 I0 upon I0. इंटेन्सिटी I किती घेतली आपण, इट इज I0. ओके, मग हे काय होईल, रेशो 1 होईल. म्हणजेच 10 to log base 10 1, this is equal to 0. This is first equation. Okay, now for sound having intensity 10 decibel, त्याची इंटेन्सिटी किती आहे, 10 डेसिबल आहे. अशा साऊंडचा आपण विचार करू. फॉर 10 डेसिबल साऊंड इक्वेशन कसं तयार होणार आहे, 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ. आता हे लॉग घेत असताना काय घ्यावं लागेल आपल्याला, 10 टू लॉग ऑफ लॉग टू बेस 10 आय अपॉन I0. पण आय अपॉन I0 काय असणार आहे, इट इज इक्वल टू 10. म्हणजेच I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10 raised to 1 means I is equal to 10 times I0. This is one equation for 10 decibel. 10 decibel साठी इक्वेशन काय मिळालं, 10 to 10 is equal to 10, it is decibel because sound in decibel आपण पहिल्यांदा घेतो लेफ्ट साईडला. मग आता तो किती घेतला आहे, 10 डेसिबल घेतला आहे. आणि इक्वेशनमध्ये काय, 10 टू लॉग टू बेस 10 आय अपॉन I0 हे इक्वेशन आहे. मग 10 साठी काय येईल, लॉग टू बेस 10 आय अपॉन I0. तर आय अपॉन I0 काय येणार आहे, मग इकडे 10 इज इक्वल टू 10 रेज टू 1. म्हणजेच काय होईल, I इज इक्वल टू 10 इंटू I0. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकंड फॉर 20 डेसिबल. आता इक्वेशन कशासाठी बघूया, 20 डेसिबलसाठी. आता परत एकदा किती साऊंडसाठी घेतो, 20 डेसिबलला 10 टू लॉग टू बेस 10 आय अपॉन I0. मग आय अपॉन I0 काय मिळणार आहे आपल्याला, याला सॉल्व केलं तर आय अपॉन I0 इज इक्वल 10 स्क्वेअर. म्हणजेच काय येणार आहे, आय इज इक्वल टू 100 टाइम्स I0. हे सेकंड. जेव्हा 10 डेसिबल होतं तेव्हा मिळालं आपल्याला आय इज इक्वल टू 10 I0. आणि जेव्हा 20 डेसिबल होतं तेव्हा काय मिळालं, आय इज इक्वल टू 100 I0. या पद्धतीने आपल्याला भरपूर त्यापुढे करता येईल. पण sufficient 2 examples. Loudness of 20 decibel sound is felt double that of the 10 decibel. 10 डेसिबल पेक्षा डबल वाटणार आहे, आपल्याला जाणवणार आहे. बट इट इंटेन्सिटी इज 10 टाइम्स दॅट ऑफ 10 डेसिबल साऊंड. नाउ वी फील 40 decibel sound twice as the loud as 20 decibel, but its intensity 100 times as that of 20 decibel sound and 10,000 times that of the 10 decibel sound. This is the power of logarithmic or exponential scale. हे कशामुळे झाले, लॉगॅरिथमिक अँड एक्सपोनेन्शियल स्केलमुळे आपल्याला हे बघायला मिळालं आहे. इफ वी मूव अवे फ्रॉम द point source, the intensity of its sound varies inversely.
varies inversely. म्हणजेच काय, I is changes, I relate I is changes inversely. That means with the square of distance. Intensity is inversely proportional to the square of distance. Okay, whatever you are using the earphone or jam your mobile at your head ear, the distance from the source is too small. Obviously, such a habit a long time can affect your normal hearing. म्हणून जे कमीत कमी डिस्टन्स हे इयरफोन वापरल्यामुळं कमीत कमी डिस्टन्स असतं, त्यामुळे काय होतं, आपलं नॉर्मल हिअरिंगवरती याचा परिणाम होतो. म्हणून हे इक्वेशनचा यूज करून आपण हे सगळं सांगू शकतो. Okay, now today we have studied the three quantities, that is the pitch, quality or timbre and loudness. These are the qualities of sound. Thanks student.